Let's learn and speak. Hello everyone and dear children, once again welcome back to Let's Learn and Speak French with English. Today in this video we are going to learn about subject pronouns in French. Les pronoms sujets en français. First person singular je, which means I in English. Nenu. The subject pronoun jo is used to refer to ourselves. మనల్ని మనం సూచించుకోవడానికి జో అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఉపయోగిస్తాము. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ నో, which means we in English. మేము, మనము. The subject pronoun no is used to refer to a group of people. కొంతమంది వ్యక్తుల సమూహాన్ని సూచించడానికి ను అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఉపయోగిస్తాము. ఎస్ at the end of the word no is silent. Second person singular pronoun they, you, tu, which means you in English. నువ్వు. We use the subject pronoun to when we are speaking directly to another person. చు అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని వేరొక వ్యక్తితో నేరుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వు, which means you in English. మీరు. Who is the formal way of saying you in English? We use the subject pronoun wu when we are addressing to two or more people. wu అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాము. The letter S at the end of the word wu is silent. Third person singular el, il, which means he and it in English. అతను, అది. The subject pronoun il is used when we are talking about men and boys. పురుషులు మరియు అబ్బాయిల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు il అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఉపయోగిస్తాము. There is no special it form in French, so il is used for masculine objects. For example, male animals, places and things, etc. ఫ్రెంచ్లో it, ఇది అని సూచించడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి రూపం లేదు. ఫ్రెంచ్లో వస్తువులు, స్థలములు, జంతువులు మొదలగున్నవి పురుష స్త్రీలింగాలుగా ఉంటాయి. కాబట్టి పురుష సంబంధిత జంతువులను కానీ, వస్తువులను కానీ, స్థలములను కానీ మొదలగున్నవి సూచించడానికి ఇల్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఉపయోగిస్తాము. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఎల్, which means she and it in English. We use the subject pronoun el to refer to female persons. That means when we refer to women and girls, we use elle. And in French, the subject pronoun elle is used to refer to feminine objects, animals, places and concepts. ఎల్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని స్త్రీలను మరియు బాలికలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తాము. స్త్రీలింగంగా భావించబడే వస్తువులను కానీ, జంతువులను కానీ, స్థలములను కానీ సూచించడానికి ఎల్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఉపయోగిస్తాము. నౌ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ which means one in English. But in modern spoken French, means we in English. However, it can also refers to someone, everyone, they, you, or people in general. Third person plural els, il, which means they in English. The subject pronoun il refers to a group of people or group of things, either all masculine or mixed group of masculine and feminine. ఈల్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఒక సమూహంలో అందరూ పురుషులు ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా పురుషులు మరియు స్త్రీలు ఉన్నటువంటి మిశ్రమ సమూహాన్ని కానీ సూచించడానికి ఉపయోగిస్తాము.
S at the end of the word il is silent. Third person plural L, which means they in English. Vallu. The subject pronoun L is used when we are talking about a group of people or things that all are feminine only. ఎల్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ని ఒక సమూహంలో అందరూ స్త్రీలు ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా స్త్రీలింగ సంబంధిత వస్తువులు లేదా విషయాలను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ ఉపయోగిస్తాము. ఎస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎల్ ఈజ్ సైలెంట్. లెట్స్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ జో, which means I, tu, which means you, il, which means he and it, elle, which means she and it, which means one, we and they. Plural subject pronouns nu, which means we, vous, which means you, il, which means they, elle, which means they. Thank you for watching this video. Please subscribe.